সেটার অনুভূতি আমরা পাইনি। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার, এই সরকার কিছুটা প্রচেষ্টা করছেন, কিন্তু আমাদের দাবি, আমাদের আবদার থাকবে যে গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু পার্লামেন্টে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রকে শুধু যদি আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি এবং কার্যত এটাকে যদি আমরা বাস্তবায়ন না করি, তো এই ডেমোক্রেসির কোনো অর্থ বা কোনো তাৎপর্য আমাদের কাছে হবে না। যে কারণে একটি স্বাধীন দেশের মানুষ 1971 সালে প্রতিটি মানুষ, জনগণ, আমরা একটা আহ্বান, স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এর তাৎপর্যটা কি? এই বিজয় দিবসটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করা, বাঙালি জাতিকে ভূমণ্ডলে, পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের ভাষা, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল 1971 সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য। সুধীমণ্ডলী, আজ আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। 21টি বছর যাবৎ আমরা বিদেশের সাহায্যের উপর আমরা নির্ভর করছি, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণটা হতে পারছি না। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত অচ্ছচ্ছল। এই স্বাধীনতার তাৎপর্য তখনই হবে যখন এই দেশকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। শিক্ষাক্ষেত্রে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, সব ক্ষেত্রে যখন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা হবে, তখনই আমাদের এই স্বাধীনতার সত্যি সত্যি তাৎপর্য আমরা তখনই আমরা পাবো। আজকের যুব সমাজকে একটি কথাই আমি আপনাদেরকে এখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আসি নাই, আপনাদেরকে আমি মহান বেদবাক্য শোনানোর জন্য আসি নাই। আমি আজকে অত্যন্ত সম্মানিত যে এই যুব সমাজ, এই ওল্ডহামের যুব সমাজ, আপনারা যে দৃষ্টান্ত রাখলেন, আমি সত্যি সত্যি অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনাদের এই শৃঙ্খলা, আপনাদের এই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে আমি বাক্যহীনতা অভিলাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কিছুই বলতে পারছি না। আপনারা আসুন, আপনাদের কাছে আমার আহ্বান, এগিয়ে আসুন, আমাদের এই জাতিকে, দেশের কথা চিন্তা করেন। 80% জন লোক পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের উপরে বাসস্থান নেই, ছালা নেই। এই দেশকে আমাদেরকে উন্নতি করতে হবে, শুধু বক্তৃতা দিয়ে করলে হবে না, কার্যত আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে কি সমস্যা, আমাদের সমাজে বাস করতে গেলে কি সব সমস্যা, এগুলো চিহ্নিত করতে হবে, এবং শুধু চিহ্নিত করলেই হবে না, এগুলোকে সমাধান করতে হবে। শোনেন, যে কোনো সংগঠনের নেতৃত্ব দেয় এক ব্যক্তি, সবাই যদি আমরা সেই নেতৃত্বের জন্য, সেই চেয়ারের জন্য ছুটে পড়ি, সংগঠন কোনোদিন হবে না। আমাদের নেতৃত্বকে মানতে হবে। আমাদের যারা পূর্ব জন্মে যারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আমাদেরকে মাথা নত করে শিখতে হবে। তাদের হুকুম, তাদের যে নেতৃত্ব আমাদেরকে দেবেন, সেই নেতৃত্ব আমাদেরকে মানতে হবে। 1971 সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের, মরহুম মুজিবুর রহমান যদি সেই ডাক না দিতেন, সেই নেতৃত্ব না দিতেন, আজকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হতো না। আজকে দেখেন বাংলাদেশের ভিতরে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, যে স্বাধীনতার ডাক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব দিয়েছিলেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এটা কি দ্বন্দ্ব? ডাক দিয়েছিল 11 কোটি বাঙালি। সেদিন সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে 11 কোটি মানুষ তৈরি ছিল তাদের প্রাণ দেওয়ার জন্য। সুধীমণ্ডলী, আবেগময় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি আপনাদের কাছে এইটুকু আমার একটা আবেদন, আমার একটি নিবেদন, যে ওল্ডহামে যারা আপনারা যুব সমাজ রয়েছেন, আসুন, এখানেও আমাদের কিছু করণীয় আছে, এখানেও আমাদেরকে সংগঠন করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। ডক্টর কবির চৌধুরী শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে
সমাজে বক্তৃতা দিলে চলবে না, আমাদের প্রত্যেককেই সমাজে আমাদেরকে এগিয়ে উঠে আসতে হবে। We have to come up. I urge you to do that. আমাদের সমস্যা আছে, এর সমাধানও আছে। আমাদের যদি সবাই আমরা একত্রিতভাবে একটা সংগঠন করে কাজ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারবো। আমাদের সংগ্রাম কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম কোনো গোত্র বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম। তো আমি আপনাদের আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। আমাকে আপনাদের এই মাহফিলে আমন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ করে আমি আমার ওল্ডহামের বাংলাদেশের যুব সমাজকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমাকে প্রথম যোগাযোগ করেছেন জনাব আব্দুল করিম সাহেব, এবং তাকে আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এত সুন্দর, এত সুষ্ঠু একটি মাহফিলে আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন। আমি এই জন্য সম্মানিত। কিন্তু আমি দেখতে চাই আমার সেদিনই হবে বুক ভরা যে এই সমাজ, এই যুব সমাজ যদি তারা সত্যি সত্যি নেতৃত্ব নিতে পারে। এই শুধু নেতৃত্ব, শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব না, অর্থনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক নেতৃত্ব, দেশের এই কমিউনিটি ওয়ার্ক, সংগঠন কাজ করার নেতৃত্বটা, এটাই হচ্ছে আমার আপনার কাছে আবেদন। আমাকে বলা হয়েছিল দুই একটি কথা ইংরেজি বলার জন্য। কিছু সংখ্যক অনেকেই আমরা হয়তো বাংলা ভাষার চর্চা বাড়িতে এত করছি না, তো আমি দুই একটা কথা আপনাদের কাছ থেকে ইংরেজিতে বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘায়ু করুক, আপনাদেরকে নিরাপদে রাখুক, আপনাদেরকে সবাইকে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করুক। আমি আল্লাহর কাছে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা করে আপনাদের কাছ থেকে দুই একটা বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Mr. Chairman, once again, Madam Councillor, ladies and gentlemen, I have been asked to say a few words in English, a language which obviously, due to my colonial masters, I have not forgotten. I can speak a few words in English. I'm trained in this country, and I'm going to take a little liberty to say a few words about what the Victory Day is all about. Now, historically in 1971, the eastern part of Pakistan was fighting a war, a liberation struggle against the occupation forces in order to establish a national identity in their political, socio-political life, in the life of, in political aspiration. In that war of liberation, some 30,000 people, 3 million people laid down their lives, and a result was we achieved independence. During the past 21 years of independent state of Bangladesh, the country has witnessed a lot of political instability, problems which are chronic in our part of the world, which are natural calamities in the form of cyclone, in the form of flood, and consequently the country has been totally and absolutely dependent on the foreign aid. Over 21 years, the country has received some 20 billion US dollar aid. Has that aid done any good to the country? I think it is today that we shall have to evaluate, assess what these foreign aid has done to our country. It has helped the country in the initial stages, but I think and I believe that we shall have to stand on our own feet. We shall have to develop our own skill, because the country is full of natural and human resources. It is very important. It is very important that we develop these resources in order to make the country self-sufficient, and until and unless there is a political stability, there cannot be any economic stability.
The economic stability depends entirely and totally on the political stability. And over the last 21 years, we did not have a stable government to rule the country, to administer the country. We had successive governments which were not representative and who did not meet the wishes of the people. It is only last year, Madam Councillor, ladies and gentlemen, Mr. Chairman, that the element of democracy, a democratic government, is in power, and they are trying utmost. I am most thankful to the youth of the Oldham Bangladeshi community who have kindly invited me to be here this afternoon to join them in their celebration of Victory Day. And I had come all the way from Edinburgh. I've been traveling driving, and it has not been pretty pleasant, but believe me, I was looking forward to this occasion, because I said in my Bengali speech that some 21 years ago, as a student at Manchester University, I first came to Oldham, and that was the first speech I made somewhere in one of the hills. When I was driving today, I saw somewhere one of the hills in the Green Hill School, where I stood up on the top of the hill and I spoke quite emotionally and full of emotion, full of sentiments, talking about the liberation war to a lot of Bengali brothers and sisters and some of the local community here. And today, after 21 years hence, I have just come back to the same place. Let me tell you, the people of Oldham in 1971 took the leadership of leading an independent movement of the nationwide, because the people of Bengali community in this part of Oldham was united. They were not only united, they had the vision to lead this independence movement. And some of the people who are now sitting in front of me, I worked with them in 1971. They have a bit more gray hair than me. In my case, Gratian 2000 is working extremely well. They are not using that one. So I tell you one thing, that unity I like to see that it perpetually stays in Oldham, particularly amongst the youth in this part of the world. I would like you to continue to do your good work, which we started in 1971, and I tell you today, I'm only too proud and too delighted, too pleased to be able to be back in Oldham to see you that you have organized these functions with all the association together, something we find it a little difficult to do it in London. London is difficult, but you have done the most difficult task of uniting the community. Now, half the battle is won. What we need to do is to draw up a program and we just move ahead. And one of the things that I have always made emphasis to the youths of tomorrow, that it is education which is the central strength of our community. We have to avail the opportunities which are given in this country. The education, the best amenities, the best education that one can think of or aspire. I urge you, I appeal to you, please grab this opportunity. Please take this opportunity, because it is education which is going to make a community, a nation worthwhile. In every part, the people who I am resident in this country for many years, in other parts, I'm sure Madam Councillor and I'm sure some of the local government, very senior officials are here, housing has remained chronically a serious problem of our community today. The government, the people of this country, the people who run they sometimes fail to understand the sentiment, the culture of our country, culture of our people, the background of our people. If you put
a family of 6 members in a 2-bedroom house, you can never expect educations to come out from that house. Difficult. We'll have to understand that. So housing has got to be improved in order to improve the educational sector. Our people are very, very much behind, lagging behind. Whereas the statistics reveal that some of our youths are extremely, extremely intelligent, given opportunity, given amenities, given proper housing, proper facilities. I think some of them would come out to be the future leader of our community vis-a-vis this country. I would not be surprised, I wouldn't be very amazed if in the next general election we see one of the member of House of Parliament from amongst our community. Why not? You must take part. I like to see that happen. And this is a dream we all are aspiring after, that we would like you to take part, actively participate in the local government activities. Whatever is happening, just go and participate. Go and give your skill, whatever it is. So, I once again do not want to be construed or misunderstood that I have come here to give a lecture. I have not come here to do that. I've come here to share the celebration with you today. And next year, hopefully, Bangladesh Youth Movement in Oldham would award some prizes, would award some certificates to the best youth of the year, who has excelled in the field of education, in the field of art, in the field of sports, in the field of culture. Let us recognize these people. Let us bring them out and give them the sense of recognition. It is only then they would be able to reciprocate. The other people would come forward. The other people would take the example. Well, look, he's the youth, Oldham Youth of the Year 1993. Let me try next year. So I would urge all the office bearers, all the people who are working so wonderfully for Bangladesh Youth Forum in Oldham to have some program in order to recognize our youths. I tell you one thing, our youth have got enormous potentialities, but we have failed to recognize. People like us have always been sitting in the chair. It's time for change. The world has witnessed a lot of change. We cannot, I repeat, we cannot pursue the stubborn, orthodox culture which we have always witnessed. That it is the time for change. We'll have to adjust ourselves. We'll have to amend the adjustment is most, we shall have to adjust to the changing circumstances, to the changing need and requirement of the society we live today. Ladies and gentlemen, I have taken a lot of your time. I am absolutely sure you did not come to hear my lectures. You have come here to watch a beautiful program which is following my speech today. And I'm sure the lady has come to tell me, now please, your time is up and I must go. Once again, I thank you very much for inviting me today. I'm very pleased. I'm being honored. And I'm absolutely delighted to see all the people in Oldham are so wonderfully united. Let us stay together and let us build. Thank you very much. ধন্যবাদ জনাব ডক্টর কবির চৌধুরী সাহেব। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, এর আলোকে এখন শুরু হচ্ছে আমার সোনার বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে এবারের নিবেদন। প্রথমেই আসবে এখানে আপনাদের সম্মুখে শেরে বাংলা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, তাদের কিছু কবিতা এবং প্লে করার জন্য। Thank you. I'd first like to make an announcement.
There is a Red Nova parked outside the front entrance. It is obstructing the entrance. The registration number is C36BRJ. I repeat, a Red Nova C36BRJ. If the owner is present, please could you go to the foyer and have instructions to remove your car. Thank you. We now come on to the children's section. The first item will be presented by Sherry Bangla School. And the coordinator is Mr. Abdul Malik. Thank you. আমি প্রথমে অনুরোধ করব আমাদের অতিথি যারা They have worked very hard, and today you will see the end result. I hope you will bear with us while we just organise the children. The act will soon be presented. Thank you. লায়লা ও তার দলকে কবিতা বলে Boleh siapa? Boleh siapa? Boleh siapa? Boleh siapa?
বদনাম ওই তুমি কি দেখো আমি বললাম বদনাম বুতা পুরো বেটা না জানো মা তুই কি দেখো মা খালি কইতে বদনাম না লিবাং বদনাম খালি করে বদনাম খানা ঠিক আছে মনে হচ্ছে আমি বলে ঠিক আছে আমি কমে নেবো kita dulu gula kana nali bangga pani gore puila mula gula kana bangga pani gore are baba zaira ni Assalamualaikum kita baru lagi istri তুমি kita বলে gula kana nali bangga gula kana tidak kita boleh Mesti gure dure na, gure power na, gure gas kaito na, gure das bang. Tika tu mo, aku ini tu kok. Jadi tika siapa ni orang tu? Ojo berarti. Ina berarti nak itu kan? Cina, aku mau kira ni tu, mesti laptop kosong boleh tak? Kosong lagi lah, betul. Kita era upang mo na kuri punta kita hoy na ko pa mo sa lera bunta ka oh my kita baru lagi sen apa dah sampai ko kong ko kita ang mo sa lera এখন আমি অনুরোধ করব শিরিনা মহা দলকে একটা প্লে করার সকালে সোনার রবি বুক দিকে উঠে পাখি ডাকে পাই
শিরিনা কথা Ano straight after school আমরা তখন কিতা কোন স্কুল হয়েছে দেশের দেশ বন্ধ নাই না নিয়ে তো আমরা যেখানে কেন শুনবো না হ্যাঁ প্রোগ্রাম দেশ বন্ধ করে সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এখন আপনাদের সম্মুখে আমি অনুরোধ করব জালালাবাদ প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে মঞ্চে আসার জন্য এবং সেই স্কুলের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করব জনাব জমির সাহেব আপনি আপনার স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে নিয়ে আসুন এবং আপনার অনুষ্ঠানটাকে সুন্দর করে পরিচালনা করুন। এখন আপনাদের সামনে জালালাবাদ বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটা কবিতা অভিনয়ের মাধ্যমে এবং গানের স্বরে একটি গান শোনাবেন। এখন আমি আমার জালালাবাদ বাংলা স্কুলের ছাত্রী জেসমিনকে আহ্বান করছি আসলে আসার জন্য। জাসমিন দুইটি কবিতা পরপর দুইটি কবিতা বলবে ফাল্গুনে ও বিজয়। আসসালামু আলাইকুম। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতার নাম ফাল্গুন, লিখেছেন মাস্টারা পারভিন। ফাল্গুনের রাতকে কেটেছে মন বারবার, রফিক শফিক বরকত আরো জানা কত চোপারে স্মৃতি চালন। তবুও করবে বড় উঠে বাংলা আমার মাতৃভাষা। তাই রইল তোমাদের তলে আজাদ আসসালাম, খোদা তোমাদের করে কামনা। ওদের বাড়িতে দেখো যেন বেহেস্তে ফুলসজ্জা। এবং বিজয় কবিতাটি বলবে আমি আর একটা কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতার নাম বিজয়, লিখেছেন মাহবুব মাসুদ। বিজয়, আজ আমি বিজয়ের কথা বলবো। তুমি আসবে বলে কাল সারা রাত ঘুম হয়নি আমার। বিজয় তুমি আসবে শান্তির বাণী নিয়ে। বিজয় তুমি আসবে একটি রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ করে বাণী নিয়ে। বিজয় তুমি আসবে সোনার বাংলাদেশ গড়ার মুক্ত নিয়ে। তাই তো আজও আমি বসে আছি তোমার প্রচলিত হে আমার বিজয়। এখন সবিনাকে আহ্বান করছি আসার জন্য, বলবে একটি কবিতা। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সফিনা বেগম। আমি প্রতিকার স্কুল থেকে এসেছি। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব অভিনয়ের মাধ্যমে। নাম আমার বাড়ি, লিখেছেন জসীমুদ্দিন।
এখন আমি নুরুল হবিব এবং মনোয়ার হোসেনকে আহ্বান করছি একটি কবিতা আবৃত্তি করবে। আমরা দক্ষিণ থেকে এসেছি। আমার নাম রবিহাল। আমার নাম আমরা একটা কবিতা আবৃত্তি করবো অভিনয়ের মাধ্যমে। কবিতার নাম আমাদের দেশ, লিখেছেন আমাদের দেশটারি কত ভালোবাসি, সবুজ চাষের বুকে সে পানির হাসি, মাঠে মাঠে চলে গেছে নদী বয়ে যায়, ছেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়, সকাল বাজায় বাসি কেটে যায় বেলা, চাষি ভাই করে চাষ কাজে নেই বেলা, সোনার ফসল ফলে হেল করা দান, সকলের মুখে হাসি গান গান। এখন আমি জিয়াও সবিনাকে আহ্বান করছি আসলে আসার জন্য একটি কবিতা বলবেন। এখন আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করবে সেলিম, কামাল, হেলাল ও সৈফুল। আমার নাম সেলিম ইসলাম। আমার নাম সাইফুল ইসলাম। আমার নাম হেলাল মাহমুদ। আমার নাম কামাল হোসেন। আমরা নর্থ বাংলা স্কুল থেকে এসেছি। আমরা একটা কবিতা আবৃত্তি করব অভিনয় মাধ্যমে। কবিতার নাম আমাদের গ্রাম, লিখেছে বন্দে আলিমিয়া। আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর, কাকি শয়তান সবাই মিলে নাই কেউ বল, পাড়া সকল ছেড়ে পুরা বাই বাই, একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বাড়ি দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ, মাঠ করা দান্তার জল ভরা দিঘি, চাঁদে কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি, আম গাছ জাম গাছ বাঁশ গাছ যেন মিলেমিশে